Dear students, 2021 ഏപ്രിൽ 20-ാം തീയതി നടന്ന കേരള സ്റ്റേറ്റ് ബോർഡ് ഫിസിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ക്ലാസ് 12 ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ഡിസ്കഷനാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ. കോവിഡ് പാൻഡമിക് കാരണം ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേണിൽ തന്നെ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തിയാണ് ഈ വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക. 45 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പല ഡിവിഷനുകളിലായി. അതിലേത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം, പക്ഷെ മാക്സിമം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സ്കോറ് 60 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആദ്യം വി ക്യാൻ ഗോ വിത്ത് ദ 1 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, fill in the blanks. The force between 2 point charges is directly proportional to the product of dash and inversely proportional to the dash of the distance between them. So we know simply point charges ne apply ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന nothing but Coulomb's law ആണെന്ന് നമുക്കത് വ്യക്തമാണ്. So for Coulomb's law, you know that F is proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the separation between them. So here the product of the charges are under consideration. So the answer becomes the charges here and inversely proportional to the square of the distance between them, and hence the name it is called the inverse square law. The second question, the expression sigma b dot ds is equal to 0. So that is nothing but the Gauss's law in magnetism. ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ, സോ സേ ദ നോർത്ത് ആൻഡ് സൗത്ത്, നോർത്തിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് സൗത്ത് പോളിൽ എൻഡ് ചെയ്യാതെ ഇറ്റ് ഫോംസ് ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ്, and hence the value it becomes a 0, and it proves there is no monopoles. So ആ നിയമമാണ് the Gauss's law in magnetism. We know the Gauss's law in electrostatics as integral of or sigma E dot ds, that take the value as is equal to q by epsilon 0. Ampere's circuit law. So we know the line integral of b dot dl is equal to mu 0 times the current enclosed, the Lenz's law to get the direction of induced EMF. So now the third question, so here the answer becomes the Gauss's law in magnetism. Third one, the electromagnetic waves used in elastic eye surgeries. So one of the application of ultraviolet rays. വളരെ ഈസിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനുകളാണ്. Write the Lenz-Marcus formula. So we know the relation is 1 pi f is equal to mu minus 1 into 1 pi r1 minus 1 by r2. So here we can label that f is the focal length, and mu, the mu is nothing but equal to, we can say mu 21, or we can say as mu that glass adundakirikkunna material with respect to in the medium, and r1 the radius of curvature for the first refracting surface, and r2 the radius of curvature for the second refracting surface. We can go with the question number 5. Name the property of light that proves its transverse nature. So that is nothing but the polarization. പോളറോയിഡിൻ്റെ ഒപ്റ്റിക് ആക്സിസിന് പാരലലായിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക് വെക്ടറിനെ മാത്രം അത് കടത്തിവിടുകയും ബാക്കിയുള്ള വൈബ്രേഷൻസിനെ കട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് we can say
the polarization, it proves the transverse nature. Question number 6. Write the equation for the wavelength of de Broglie waves associated with a moving particle. So we know the simple relation as lambda equal to h by p. There p is nothing but equal to m v. Number 7. The energy in the nth orbit of hydrogen atom is given as En is equal to minus 13.6 by n square electron volt. What is the energy required to make electron free from first orbit of hydrogen atom? So we can just think about what is the energy in the first orbit. ആദ്യത്തെ ഓർബിറ്റിലുള്ള എനർജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ we have to say as 13.6 the division by n square as 1 square, so that is equal to 13.6 electron volt. So in order to make electron free from, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ആ ഓർബിറ്റിൽ നിന്ന് മാറ്റി അവനെ അയണൈസ്ഡ് ആക്കാൻ, that means the ionization energy, so it takes the value become opposite of that one. So 13.6 electron volt plus 13.6 electron volt is needed to make electron free from the first orbit of a hydrogen atom. So 13.6, that is the answer. Eighth one. If the radius of first electron orbit of hydrogen is a0, the radius of second electron orbit of hydrogen is, സാധാരണ ഒരു nth ഓർബിറ്റിൻ്റെ radius, actually we know that Rn take the value equal to epsilon 0 h square division by pi m e square into n square division by z. For hydrogen like an atoms, we can say that Rn proportional to n square. So here, for the two cases, for the first orbit to second orbit consider R1 by R2 എന്ന് പറയുന്നത് 1 square by 2 square ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം. So we needed to find what is the value for R2. So 2 square times of R1, that is equal to 4 times of here നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് R1 എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിൻ്റെ റേഡിയസ് a0 ആണ്. So we can say 4a0 as the answer for the question. Number 9. Question 9 തുടങ്ങി 22 വരെ 2 marks ക്വസ്റ്റ്യനുകളാണ്. Question number 9. So it is given, calculate the potential at a point. It is the separation is given as 9 centimeter. So that is equal to 9 into 10 to the power of minus 2 meter away from a point charge of the charge is given as 4 into 10 to the power of minus 7. So here നമ്മുടെ ചാർജ് ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് R എന്ന് പറയുന്ന സെപ്പറേഷൻ ഉള്ള P പോയിന്റിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണ്? We know the simple relation equal to 1 by 4 pi epsilon 0, that Q division by R if it is in air. So that is equal to, we know 1 by 4 pi epsilon 0, take the value as 9 into 10 to the power of 9 into the charge that take as a 4 into 10 to the power of minus 7, the division by 9 into 10 to the power of minus 2. So 9 cancel. So 4 into, on the numerator, we get as a 10 square by 10 to the power of minus 2. So that is equal to the 4 into 10 to the power of 4, that much volt. Unit എഴുതുവാൻ മറക്കരുത്, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റെപ്പാണ്. Then the question number 10. So here the question is, state Biot-Savart's law, the express it mathematically. So the Biot-Savart's law, it is a simple, ഒരു കറണ്ട് കാരിയും കണ്ടക്ടർ ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ, a small element as a dl is there, we need to find its magnetic field contribution at a particular point P at a separation R
from the current element dl. So here say this is the current element dl. So it makes an angle theta. So the contribution dB is proportional to current element ideal, the sine of the angle between that r and dl, and division by r square. അവിടെ നമ്മുടെ proportionality നമുക്ക് മാറ്റാം. That is equal to mu 0 division by 4 pi into I dl sine theta division by r square. So here the mu 0, that is the permeability of free space, and it take the value, that is mu 0 equal to 4 pi into 10 to the power of minus 7, that much Weber per ampere meter. And in vector form we can write that dB is equal to as mu 0 by 4 pi into I dl cross r, that division by r cube. So that's a mathematical expressions for Biot-Savart's law. So we can move to the next question, number 11. Draw Wheatstone bridge and writes its balancing condition, number 11. So we know 4 റെസിസ്റ്റൻസ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ടൈപ്പ് സ്ട്രക്ചറാണ് നമുക്ക് വീസ്റ്റോൺ ബ്രിഡ്ജ് ആയിട്ടുള്ളത്. So the first resistance we can mark it as a say P, and the second one, that is say Q, the third one as R, and this one yes. So it is marked as A, B, C, D, and between B and D a galvanometer is connecting, and between A and C the important cell with a key. So that is a circuit for. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന the total current, that is divided into 2. So here we can say IP and IR. So we can say that is the galvanometer current. So what is the balanced condition? Under balanced condition we know the galvanometer current becomes 0. If Ig becomes 0, then we have to say as a P by Q it should equal to R by S. So that is the balanced condition. Number 12. So another question from the application of our Wheatstone's principle, that is meter bits. Assuming that the current through the galvanometer is 0, so again balanced condition on, we have to say that P by Q should equal to R by S. So in place of P here, that is the external resistance, there R by, it's a 3 ohm, that is equal to, if the resistance per unit length for meter bridge wire is rho into that 40 centimeter by that rho into that 60 centimeter. So we can say as R by 3 is equal to as a 2 by 3, and we get that R is equal to 2 ohm. So that is answer. That's answer for the question number 12. So we can move to the question number 13. So here, the write any properties of the nuclear force. So we can say some important nuclear force properties. And keep in mind the nuclear forces are attractive, basically attractive in nature, which keeps nucleons together in spite of repulsion between the protons. അപ്പം ന്യൂക്ലിയസിനകത്തുള്ള പ്രോട്ടോണുകൾ തമ്മിലുള്ള റിപ്പൾഷനെ കവച്ചു വെക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള അട്രാക്റ്റീവ് കൺസെപ്റ്റുള്ള ഫോഴ്സസ് ആണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറയാം. And keep in mind the nuclear forces are short range one, അറ്റമിക് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ സൈസിൽ മാത്രമായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് എന്നുള്ള കാര്യം. ആൻഡ് ഈസ് സെഡ് ടു ബി ദ സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ഇൻ നേച്ചർ. ദറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺ. ആൻഡ് ദ ഫോർത്ത് വൺ, ആൻഡ് കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ്, unlike the gravitational force or the electric force or the magnetic force, it is said to be non-central forces. അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ
ഇലക്ട്രിക് ഫോഴ്സും ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സും എല്ലാം സെൻട്രൽ ഫോഴ്സസ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാം ബിറ്റ്വീൻ ദ ലൈൻ ജോയിനിങ് ദ 2 പോയിന്റ്സ്. ബട്ട് ഹിയർ അങ്ങനെയല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് എ നോൺ സെൻട്രൽ. നമ്പർ 14. So that is here, define the half-life of a radioactive sample. Write the equation that connects half-life with the disintegration constant. And keep in mind the time during which the half of the atoms of the radioactive substance present will disintegrate into half. So the time during which the half of the atoms of the radioactive substance present will disintegrate. സാധാരണ നമ്മുടെ ലാംഡയുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 0.693, that division by lambda. So that is the question number 14. So we can move to the question number 15. An air-cooled solenoid has 1000 turns per meter and carries a current of 2 ampere. Calculate the magnetic intensity. So we know for a solenoid, if a smaller number of turns per unit length is there, where I is the current flowing, we know the concept as B is equal to mu 0 times ENI. So that is a magnetic field at any point it is well inside. But we know the concept as mu 0 times of H. So B is equal to mu 0 times of H. So H, the magnetic intensity, take the value as En into Y. So that is 1000 turns per meter into 2 ampere. So that is a 2000. So H take the value as a 2000 ampere per meter. Then number 16, a good question. The behavior of magnetic field lines near 2 magnetic substances P and Q are shown below. From the figure, identify the paramagnetic substance. The susceptibility for the substance P is positive or negative. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ഓബ്ജക്റ്റ് വെക്കുമ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് റിപ്പൽ ചെയ്തു പോയി എന്നാണ് നമ്മുടെ പി എന്ന് പറയുന്ന സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ ഫിഗർ കൊണ്ട് നമുക്ക് അർത്ഥമാക്കുക. ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ ഇൻസൈഡിലേക്ക് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുക. അപ്പോൾ ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ പാരാമാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നതിന് ക്യൂ നമുക്ക് എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് കരുതാം. സസെപ്റ്റിബിലിറ്റി ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് പി, ആ ഫിഗർ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഡയമഗ്നറ്റിക്. അപ്പം നമ്മൾ ആ ഓബ്ജക്റ്റ് വെച്ചപ്പോൾ ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് റിപ്പൽ ചെയ്ത് പുറത്തു പോയി എന്നാണ് പറയാം. അപ്പോൾ അത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ സസെപ്റ്റിബിലിറ്റി ഷുഡ് ബി നെഗറ്റീവ്. സാധാരണ ഡയമഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയലിന് സ്മോൾ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് ആണ്. സോ നെഗറ്റീവ് ഫോർ ദ സബ്സ്റ്റൻസ് പി. So we can move to the question number 70. Current in a circuit falls from that 5 ampere. So I1 is given as 5 ampere, that is falls to I2, that is equal to 0 ampere in a time interval of 0.1 second. If an average EMF of 200 volt is induced, calculate the self-inductance of the circuit. And we can just relate the modulus of the EMF is equal to L into di by dt. Our aim is to find what is the value for L. So that is equal to E into dt division by di. So that is equal to E is 200 into that the time interval, take the value here as 0.1 by that 5 minus 0. So that is the current flowing. So that is equal to 20 by 5. So we get the answer that is equal to 4 Henry. Number 18. Question number 18. Using suitable ray diagram, prove that the radius of curvature of a spherical mirror is twice its focal length. So നമുക്കൊരു concave mirror under consideration. The center of the spherical mirror, it is said to be the pole there. So the part of the sphere, it's a center, that is what is called the center of curvature, the double F. And this is say focus. So we can just consider one ray of light that is coming parallel to the principal axis.
M എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റിൽ വന്നു. So it must reflected. So it must obey the laws of reflection. So normal through the center of curvature. Angle of incidence say theta. So it must reflected with the same angle, that is theta. I am drawing a perpendicular to the principal axis, so it is labeled as D. If this angle is theta, then this angle become theta, but this angle become nothing but 2 theta. So based on that, if you just consider the triangle MCD and the triangle MFD, അത് ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ടാൻ ഓഫ് തീറ്റ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള MT ഡിവിഷൻ ബൈ CD എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. ടാൻ 2 തീറ്റ ആണെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് എഴുതാം MT ഡിവിഷൻ ബൈ CD ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം. സോ അവിടെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളുകളെല്ലാം തന്നെ വളരെ ചെറുതായതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ട്രിഗണോമെട്രിയുടെ കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം ടാൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി തീറ്റയാണെന്നും ടാൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 2 തീറ്റ ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ വി ക്യാൻ ഒരു അസംഷൻ കൂടി എടുക്കാം. ദ പോയിന്റ് ഡി ഈസ് സോ ക്ലോസ് ടു ദ പോയിന്റ് പി. സോ അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ CD is equivalent to CP and FD is equivalent to FP. So we can replace that tan theta by theta, that is MT division by CP, and tan 2 theta, that is 2 theta equal to MT by CP. അപ്പോൾ ആ റിലേഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഡബിൾ ഓഫ് theta. Theta is what? MT by CP. So that is equal to MT by that 2 theta is MD by, keep in mind it is FD. Good. MD by FD. MT cancel. And that FD is what? FP. Good. Yes. So MT cancel. So 2 by CP equal to 1 by FP. So what is CP? CP is nothing but equal to the radius of curvature. So 2 by R equal to 1 by F. So that means R take the value as a double F. So that is a very important one. So that is a simple derivation for question number 18. Number 19. A light bulb of resistance, it is given as R is equal to 484 ohm and is connected with the potential, we can say as VRMS is equal to 220 volt AC supply. Find the peak value of current. സാധാരണ കേസിൽ നമുക്കറിയാം the current is equal to VRMS division by Z, but Z is here, it is given as R. So that is equal to 220 division by 484. So if we solve it, we get the value as is equal to 0.4545 ampere. But ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് RMS വാല്യൂ ഓഫ് കറണ്ട് ആണ്. ബട്ട് RMS വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ദ പീക്ക് വാല്യൂ ഡിവിഷൻ ബൈ √2. So based on that, we can easily find the peak values equal to √2 times of IRMS. So that is equal to √2 times of the RMS value, that is 0.4545. On solving, that is 1.41 times 0.45. So we get as a 0.643 ampere. Number 20. Write any two postulates of Bohr model of hydrogen atom. So the first postulate, there is a positively charged nucleus at the center of the atom around which the electrons revolve in circular orbits. So nucleus ഉണ്ട്,
അതിന് ചുറ്റുമായിട്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ സർക്കുലർ ഓർബിറ്റിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നു. And keep in mind, the necessary centripetal force is provided by the Coulomb's force of attraction exerted by the positive charged nucleus on the negatively charged electron. രണ്ടാമത്തെ പോസ്റ്റുലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് the electron moves in certain discrete orbits called the stationary orbits, for which the total angular momentum of the moving electron is an integral multiple of h by 2 pi. That is, m into v, mvr is equal to n into h by 2 pi. And the third postulate, when the electron jumps from one stationary orbit of higher energy u I to another stationary orbit of lower energy ef, it radiates energy with a frequency say nu, we can say as ei minus ef is equal to h into nu. So these are the important postulates with the Bohr hydrogen atom model. Now the question number 21. Look, the symbol of the logic gate is given below. Identify the gate. So that is nothing but the OR gate. Identify the gate and write its truth table. So A, B is there. We need to find as Y. So we can give the different values for the input as 0, 0. Normal case, the mathematical relation for Y is A plus B, and hence we get the value as 0. And if we put the A as equal to 1 and B is equal to 0, because of this addition process we get as 1. And if we put 0 and 1, we also get the value as 1. If we give as 1, 1, and we get the value as 1 again. So ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ ആക്റ്റീവ് ആണ് ഇൻപുട്സിലെങ്കിൽ ഫൈനൽ വാല്യൂവും ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഓർ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയാം. നമ്പർ 22. When bulk pieces of conductors are subjected to change in magnetic flux, currents are induced in them. Write the name of this induced current. Write any two practical applications of this current. ഇപ്പോൾ സാധാരണ രൂപത്തിൽ that is called the eddy current have a lot of applications are there. നമുക്കതിൽ ചിലത് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്താൽ in induction motor, then induction furnace, then electric brakes, then electromagnetic damping, especially in the case of deadbeat galvanometers. So these are the important applications with the eddy current. Number 23, define the electric dipole moment. So we know for dipole and the two equal but opposite charges, they are separated by a small vector separation. So the dipole moment, the quantity and the quality, the strength of dipole is expressed in terms of dipole moment and is expressed as the product of charge into that vector distance. So Q into 2L, that is what is called dipole moment, and is expressed in terms of Coulomb meter or d pi. So that is the unit. Question number B option. A system has two charges, 2.5 into 10 to the power of minus 7 and minus 2.5 are located at points minus 15 and plus 15. So x, y, z ആണ്. നമുക്ക് മൂന്ന് കോർഡിനേറ്റ്സുകളെ തമ്മിൽ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ, so this is x, say this is say z for the time being, and this is as y ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു എന്നിരിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് ലേബൽ ചെയ്താൽ
look that 2.5 into 10 to the power, നമുക്ക് അതിനെ Q1 ആയിട്ട് എടുക്കാം, ഇതിനെ Q2 ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം. So Q1 has minus 15 centimeter. അപ്പോൾ Z-ൽ so this is say 15 0 0 minus 15. So that is the Q1. And the Q2 is plus 0 0 plus 15. So Q2, that is a 0 0 plus 15. So ഇവ തമ്മിലുള്ള ടോട്ടൽ സെപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 15 plus 15 become 30 centimeter. So determine the magnitude and the direction of the electric dipole. അപ്പോൾ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ചാർജ് ഇൻറ്റു അവ തമ്മിലുള്ള സെപ്പറേഷൻ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഓഫ് ദ ചാർജസ് മതി 2.5 into 10 to the power of minus 7. അവ തമ്മിലുള്ള സെപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 30 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ്, 30 into 10 to the power of minus 2. സോ ആ വാല്യൂസ് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ we get the value that is equal to, so 2.5 into 3 10 raised to minus 1, so 10 to the power of minus 8, so 7.5 into 10 to the power of minus 8, that much coulometer. And what about its direction? അപ്പോൾ സാധാരണ രൂപത്തിൽ നമ്മളുടെ ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ആൽവേസ് ടേക്സ് ഫ്രം ദ minus charge. So here the Q2 is here. So it is minus vertically downward. Actually it is acting. മൈനസ് ചാർജിൽ നിന്ന് പ്ലസ് ചാർജിലേക്കാണ് ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. So we can move to the question number 24. Write any two properties of the electric lines of force. In the normal cases, they never form closed loops. റിയൽ ആയിട്ടുള്ള കേസസിൽ അത് ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്സ് ഉണ്ടാകില്ല എന്നുള്ള കാര്യം. രണ്ട്, ഇലക്ട്രിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിലെ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ we have to just draw the tangent on it. Two lines of force never coincides. And we can say the number of അല്ലെങ്കിൽ the density of lines of force determines that strength of the electric field. Lines of force കൂടുതലാണെങ്കിൽ strength കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ. Observe the figure and write the sign of the charges Q1 and Q2. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം it always starting from the positive and end on negative. അപ്പോൾ ആരോ മാർക്ക് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് പോസിറ്റീവ് ആസ്പെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് എടുക്കാം. നമ്പർ 25 നമ്മുടെ ഈ പാർട്ട് വീഡിയോയിൽ അവസാനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് 25 ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഡീൽ ചെയ്യാം. സോ വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ടേക്ക് let a capacitor of capacitance C be charged to a potential V. If Q is the charge on the plate, we can simply say that V is equal to Q by C. Small amount of work done by the battery in charging the capacitor to small charge dq at a constant voltage capital V is given by as dW is equal to V into dq. That should be equal to Q by C into dq. Simply നമുക്ക് പറയാം. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ we have to integrate. That is equal to integral Q by C into dq from the limit 0 to Q. So that is equal to 1 by C into integral Q dq. നമുക്കറിയാം Q square by 2 between the limit 0 to Q. That is equal to half Q square by C. But we know the equation as Q is equal to C into V. So we can put the value as Q is equal to CV. So C square V square. So we get the relation as half CV square. So this much amount of work we have to
due to the charge a capacitor and is stored as the potential energy there. So that is a half CV square. So dear students, wait for the next video. Take care. God bless you.